MWAFFS MEDIA. From Blantyre to Lilongwe we rise. Talandira ku MWAFFS MEDIA podcast talk show. Ndipo mulindi ine Angella Chunga, Pexon Nsunza, Alex Khozi Chimbizi. Leloli mene tikuziwira kuti kubwera zisankho. Leloli taita na deputy speaker anthu amene akupanga aspire pa position ya deputy speaker ndipo alipo atatu. Leloli tifuna kuti muzipange introduce. Yeah, my name is Pexon Nsunza. I'm doing Bachelor of Science in Environment Science, 3rd year. My name is Talandira Chunga. I'm doing Bachelor of Science in Agriculture. I'm also in 3rd year. My name is Mapopa Lungu, pursuing the Bachelor of Science in Nutritional and Food Science, a 3rd year student. They kupanga dive into a conversation naturally to kusema kusema kai. Angaziyo zoti inuyo muhime efajani and avoided no efajani. Fosola ya mbelila. Pali ma position 16 mu BSU. Ma position mbili koma inuyo mnasa ka position ya deputy speaker. Ndedi funa zoti wina yese pai ka fotokoze reason yomwe iye wasankira position ya deputy speaker. I can say that there is a great gap between the students and the student union. So, as a speaker, remember the position of speaker is just a process and also a service. So there's a need of connecting these students with the union, the council, the student council. So for that gap, I have seen that I have the passion to make that gap narrower, or even to make it that there should be no another gap. The students have to be interacting more. Ndi antaminali gani kuntunda pamena wasogolera. So ineyo ndiwanga ndikayimira. I'll make sure kuti zimene those zichitika. My interactions between my students ndi kuntunda zikumavuta kwambiri. And sometimes the students amafika example ife ndiwanga kuti tikagwira ndivuto, we don't have to go through the BSU. We just have to go towards the DOSA's office and explain our programs. Kuti muna magazine ndamveke. So ineyo after kuona zimene no. This is not necessary because adosa kutima adalira amezo kunena adosa amakhala busy ni muntu busy ntchito yake siyo ngoyang'anira ma students okha jonje aliso ni ntchito zina. He is also a lecturer. Sometimes amakhala in class, sometimes amakhala kuti wajoka usali pamuzi pano. So ndikakumandi vuto kuti zipangira kuti always tizipita kwa adosa manga kuti pena pake zimavuto, and sometimes students end up giving pa Bunda baja palibe munthu amene angakuthandiza. So as Pexon Nsunza, I just want to make sure that there should be no any other gap between students and the students union, student council. So I will make sure that the mayor of Sazaji. For me, aspiring for the position of deputy speaker, I'd like to be the voice of the people. Firstly, the office of the speakers, Amabanga officiate, the general assemblies of the school, the collaborate all students and other staff members to listen to all the things that the school is going about. Nde ineo ndofuna zori tikakapanga ndikakawina tikalange zori ma general assemblies yo akachitike ndipo anthu azikabwera mwakatiti chifukwa antena sosama zozoti kumakhala ma general assemblies. They are ndikufuna kuti anthu azikabwera kuma general assemblies azikaziwa zoti school ikudusa muzakuti kuti we should communicate properly. Ndikhale mediator wawo oti zinthu zakumtunda ndizakumusi zose ndikaziphatikiza zizifikira wina aliyense, something like that. Choyamba ndifuna ndi nene kuti deputy speaker kapena speaker ntchito yawo ndi imodzi, onera ndi wina kama kukhala ngati kuti ali pamwamba pani zake. Deputy speaker kapena speaker ndi engine ya BSU. Ili BSU kuti china chilichonse chiyende bwino, there is a need of a speaker which need to coordinate with the other president apakakhala pachinjina kisichikuenda bwino. Ngati ofeya ma student sikuyenda bwino, deputy speaker kapena speaker akuyenda kuti akakumana ndi social welfare on upon issue kuti issue ipangidwe solve. Ikakhala tikamapanga organize ma meeting kuti iyende bwino, it's not only the effort ya speaker. Kumalo kuti iyende bwino, deputy speaker, you must try as much as possible
to put effort to assist the speaker kuti zimene or ninene kuti the meeting imene mukupanga organize yo yapangidwa conduct mu nthawi yabwino komanso moyenera ndine chonchi. Right. Kusayamba ankidwa ndipo ndamva kupambira wanazeni mfuna panga bridge gap between my students in the BSU and you spoke of kuti the General Assembly makama manja mwanu and you also said something about kuti David the speaker channel ndi modzi this one is on. Now the follow-up question to that assuming kuti either of you mawina dino speaker David the speaker or Mr. General Assembly, what would you do kuti you should make sure kuti at this half of the school in that General Assembly? And to half of the school abwele the General Assembly. Voice. Oh, half of the school abwele the General Assembly. Okay, so ngadi for the past years, you remember Kalaba school bano. Do you know what General Assembly? It doesn't have any activities. So some activities in our city. But some we have a General Assembly. But some groups and what that. So, if I'm voted into that position, half of the school or 3/4 of the school, I would involve and to amenable sports. Kwa sport in area, so sport in there, my interclasses, and my interhostels, the area about Jenya, background, Pamazaza. So I would involve them, Kudi Abangise, Abatiwange sport in area, my interclasses. Then we igakabu muja pa half time ndibwera semfundo zomwe ndabwera nazo ndibange communicate watu antusama bwera pa half time amakhala kudikira the other end of the section ya sport ndoti I would speak ubanga address my issues what was ndoti ndikanga ndabanga address half the population kabena so involving other activities omwe angabanga kubundet nga mu college home je ka fun activities indoor games kulino antabwere do I address the issue? Thank you. Mokandi for the Deputy Speaker. I'll make sure it will not just be half of the school. Man school is a Karabudi easy way to General Assembly. Here is a statement. Okay, Joan Batian the Banga identify food or many banks and who are as a great in the land. Joan Kabina Chachukuru, Chimaka General Assembly, Imakarodi to Kumabanga address zodi si mavuno ama student tukumandika bjawo kumaka panga address my issues amene alipo not only the interest of my student lero ineyo mukandivota ineyo into the power. I will make sure that General Assembly should be a place one of the place imene ma student problem akwena kuti azikafikiridwa ma student tizita kupita ku General Assembly kukatenga mavuto anthu tive kuti anthu mavuto amene akumana nawo ndi chani ndipo the way forward yake ingati ukhayo chani ndete the next meeting makauti maybe you address ma problem amene anapangidwa lazy pa first General Assembly like that to make ma student ambiri kuti azipita as it will be a way like of getting mavuto awo kuti azikafika ku BSU chako yeah chinthu chofunikira kwambiri we have to make the General Assembly matter. We cannot just have a General Assembly which is addressing the problems that secondary school students are facing without having a General Assembly that is solving the problems that the students on Bunda campus are facing. So we must look carefully. Could my students have an overwoman so we can communicate. Could my students are done now. Chifamu Bugamuza now would Agu. Tabela ni kunogo palikani yaku ya kutufuna resolve inene ili vudo na kuti yakumana automatically a person cannot hesitate abwera majangu kuzadani kuzabanga attend that General Assembly magai tava mene Talandira Innocent ndi Pexon azathandize kutesera vuto la low attendance during my General Assembly. Fusola chitatu ndilo kuti pamudzi pano siwamalephera kukhala mikangano pakati pa Students Council ndi ma students. Students Council ndi ma students. Inuyo patati pali mkangano, there's a conflict between Students Council ndi ma students. Vuto limene lili, how can you address it? Okay, choyamba tipena kuti tipite kwa ma student. Ineyo ndipange approach ngati ma student anzanga ndiziwe kuti vuto ndi chani.
eti vuto chalo ndikalitenga ineyo. Now I will take the problem imene mwapanga ma student aja anena kuibilisa ku administration. Ikapita ku administration is not that kuti ndingathenera kuti lero ndipase solution as I've said. Timapanga wait. I will be going there regularly kumaka panga check or issue mene ninasapanga present last time ili party. Issue mene inasapanga present last time ili party. Until solution itakhala kuti yapanga chani administration atiyankha bwino and the solution will be presented kuma student. Okay. Ineyo the way I can address school and to ana school aganga. Tose nifana school. Kungolo wina is privileged to have a title. Komano tose nifana school ndifema equals. So kubwera ngati student to student kuza na kuti man javula ndijani nina awa mazifira hey njanja uzifira ura mu BSU he wadwaji tikabangana kuti inora ngodikani awa aphwera sibobalo msanda mune wana ngoziboba bana chiteka china chake aphwera msanda uri ndiwo kani yeso ngati kusabela buni mune fe tose ndifema equals we are all students basa wamezike kuti hayi wina ali bamwamba la wina ali bajani there ngati mwibwelesa yonje ngo phwesa. As a deputy speaker, choyambirira is listening. Kuti zinthu ziyende bwino. So first of all, ngati bali mkangano as deputy speaker, I will make sure that choyambirira ndimvesereka kuti zikuti bwanji. Listen to both sides. Kwa students, I mean akuoneka kuti ngamake ka kudandaulidwa ndi magayizi amene akuoneka kuti ali mu council. Going to them, listen to their problem. Conversation, then going again to the council. Kukamvesesa kuti zikuti banja afotokozese mavuto awo imvesese. Then bring in a solution. Kukambirana kuti basi tipange bwanji, let's sail in the same boat. Kuti zinthu ziyende. Thank you. Alright, students of Bunda, ameno ndi magama na ubanga aspire position ya deputy speaker and tafusola conflict in ovamena yankira nimena ngapengeza of mikangano. Second ndano kuvote ndano atagwe ndati ndio mwewa. Okay, going to the fourth question. You guys are my students. Dinana school. Moda wabo in mubanga campaign. They looking into your campaign panoba kuri mubanga aspire as the deputy speaker. What may be some of the challenges amene mubanga face in your run? Ina macho wera ka kuma inbox kumati tukwana haka chani. Kuono I know that's what a leader must go through. And as a leader, I know what similar is amene angati kukugonda. You can't make a decision to satisfy everybody. You see? So no, it's just okay, and I'll just encourage Zanga. I mean, mina muona kuti kaya pachina chakimeno mabaka po msengwa banga approach bwino ndifantova mavuto ndifantova maganizo anthu ngati pachina chake timangeni approach tithandizana ziyenda po sikumo kwambiri. First and foremost, nkani ya balancing academic life ndi kubanga izo zona kuti introducing myself kwa ma students anzanga una kuti ambesese kuti ineyo ndikuimira wa position yakuti and kuti ndizabwelesa ma solutions Bunda ndi community yaku. So reaching out kwa student aliyese nikhani kwina kuti imafunika ndi magobo amafunika kuvala zilimbe. So zimenezo kumanoti kupanga ndithu and china tisana iwale skepticism ikuchitika kwambiri. Sometimes kukuma ma students ena amangofira ngalo kuti kodi union is yapano but the union is yabira ngamango khala. It's not a union that can bring solutions to the problem that students are facing. No. Nde zimenezo zimakhali zinazayo munthu akuza kodi ino mufuna kuti muzakhale pakuti mungabwereseri ma solution panopa msamabweresa ma solution itu. So ndi zinazayo munthu umazipira zinazayo of which iweyo ngati ineyo personally I'm aspiring for that position una kuti ndibwereseri ma solution abwino pasakhale mavuto kwambiri between ma students ndi council kapena students ma students ndi administration students azikhala mosangana bwino. That's all. Okay. My challenges in the one, being a girl child. Why am I aspiring for the position of deputy speaker? Because everybody is used to really a girl child. I'm a aspire for the positions of secretary, social affairs director, sports director, bass. And so that is not nice, guys. That is not nice. But anyway, yeah. Gasi na usangaseni. Mungu banga zini usangaseni bangundu.
mukangondivotera yeah samanyuzani komanso zomwe amene azili kupanga reach ma students onse ndi zinthu zovuladi kwambiri. Campus has a lot of students, more than 10,000. They kuti upange approach wina aliyese kumupanga convince kumakhala zinthu zovula kwambiri nanjenso nthawi yoti funika ukalowe mklasi funika utani yeah my project so not nice. Magayi tamva kuti aspirants athu akumana ndi mavuto osiyana ena kuloledwa ku inbox kutukwanidwa ena kuyang'anidwa pansi chifukwa ndi mtsikana ena kupanga balance academic life ndi campaign zomwe zizi ndizovuta komano tamva ndithu mbali yawo zili ndinu kupanga chisankho choyenera siku lokavota. Okay, so yeah, I'm not invite my aspirants and about a come on, no school. Most of them are nearly my males, and also we failed to reach out to them because we couldn't find their contact details. This question is going to Talandira Chunga. As you can see, you are the only female here, and out of the people that we invited, you are still the only female. How does that make you feel? Knowing good opposition, you are the one of your gender, and two males and zanga. Move up and you guys are trying to push it. I don't know which already for the past year so it's been for the males. Kubanga di compete by male dominated field, it is very tough. Come on, lose if you really tough shit. Gang, confidence level, composure 100%. Tikamagamba leadership is not about the gender issue. Kuti muntu wansikana kapena wanyamata wina aliyese atakhala mtsogoleri. Zimangotengera kuti munthu uyo ali ndi ability yoti atakwanisa bisati ndi nyamata kapena ndi nsikana koma atakwanisa kusogolera zake nkhani yambiri imakhala pamenepo ndimene ndingayankhire short. Okay. Okay, thank you. Pa nkhani nakuti tikupanga mpikisano ndisikana inapenda nyamata ineso ni nyamata of course ngoyambaso. Alright, pankane nakuti tikupanga mpikisano ndi msikana imeneyo singakhale nkhani nakuti I can underrate the person because in politics most of the time you don't have to underrate your opponent because you don't know kuti maplani amene akupanga yeye ndotani yesu ni munthu otani chanchani kapena makuti because ine ndikuyimiranso girls iso ina boys iso ndikuyimiriranso bati so you don't have to underrate each other. Thank you. Magayi tamva kuti leadership has no gender. Tukumvaso zimene zochoka kwa anyamata amene akupanga aspire opposition ya deputy speaker akunena kuti leadership has no gender. Whether you're a woman, whether you're a man, you have the same capability to lead. Ndeteni tikavote mwanzeru moganiziraso pamawa. Do you have anything you'd like to address to the general public, the Bunda board at large? Yeah. Okay, eneo chimene ndingawuze munthu wobunda ndikuti tikamapita kuzisankho ukavota you need to consider facts komanso ability amene tikukavotera and to encourage wina aliyese kuti akandivotere ineyo pa position ya deputy speaker including maopponent azanga based on my ability because I know kuti tingathe kuwapanga save bwino as a PSU deputy speaker. Alright, mawu amene ndingakambe apa kwa students anzanga amene mukutionera apa ndona kuti just encouraging you to vote for Pexon Nsunza because this person is passionate pa nkhani imene iyo and saza kukumulisa kanye we want to bring in to narrow the gap between the students and the Student Representative Council. So when you vote for Pexon, mungozira na kuti gap imene iyo sikalabo sitingapange zinthu na kuti wina wali only because we are in council as a kind of maybe in the lecture kabena makuti no, we don't have to do that. So your boy Pexon will offer that service to you. Even my fellow opponents can also vote for me only because I want to save them too. Thanks. Last friends, vote for me. My name is Talandira Chunga. This is my face. You're gonna see this face by ballot paper. So vote for me. Vote for me. Bunda, vote yanu, kisango yanu.
Muna indine ku MWAFFS Media podcast talk show ali Khozi Chimbizi ndi co-host waine Angella Chunga. Ndi aspirants amene going to introduce. My name is Mapopa Lungu, pursuing Bachelor of Science in nutritional and food science, a third year student. Inu mulinkati, kunguvota ine mulinkati. Talandira Chunga, third year Bachelor of Science in Agriculture. The next deputy speaker. This is Pexon Nsunza, doing Bachelor of Science in Environmental Science, third year. Vote for Pexon. In Yomba for Pexon, my dance with this runner remorse. My God. My God.